Good evening, all. Audio video piano. Great. So we'll continue from what we were discussing yesterday. Okay. So today's first question is അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ജോൺടെല്ല ഡിസ്ട്രോഷൻ ആയിരുന്നു. So for those who were not there yesterday, I'll just brief it up again today. So the first question for today is 16th question. For the complex ion CuNH3 6 times 2 plus, the coordination geometry will be. Okay. Now, what is expected over here? You have 6 ligands. And whenever you have a complex with 6 ligands, it is expected to have a octahedral structure. Okay. But here it's not octahedral. And the reason for that is ivide ammonia neutral aanu. Okay, copper is in 2 plus state. So copper 2 plus. Copper 2 plus in the d electronic configuration D9. So when it has D9 configuration, T2GEG. So you have E2GEG. 9 electrons are fill. So it's going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, the configuration is T2G6EG3. Now, if you look at the EG orbital, the number of electrons distributed in the EG orbital is not the same, and there is unsymmetric distribution. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് EG unsymmetrical distribution ഉള്ളത്, you will be having a very strong John-Teller distortion. That's what we discussed last day. Electron in the unequal distribution moolam structure korchu distorted out. Okay, so in this case, if ellathilum equal aayitayirunnu electron distribution engil 6 ligands varumbo you will be having a regular octahedral. But since there is unequal distribution, it's not going to be a regular octahedral, it's going to be a distorted octahedral. Okay, so how is it distorted? So option C, trigonal prismatic. The correct option is distorted octahedral, tetragonally distorted octahedral. That's how you call it. In the channel, namukku sambhavikkanulla chances രണ്ടാണ്. ഒന്ന്, you have a complex with 4 ligands. Onengil it will get elongated along this axial bonds. This is called Z out elongation. This is tetragonal elongation. Or you can see a compression along the axial bonds. This is called Z in compression. Okay, Z out elongation or Z in compression. Right? So usually for copper 2 plus, ഏറ്റവും stable ആയിട്ടുള്ള tetragonal distortion is the Z out elongation. ഇവിടെ elongation എന്നോ compression ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഓപ്ഷൻസിൽ ആകെയുള്ളത് ഡിസ്റ്റോർഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Copper 2 plus John-Teller distorted ആണ്. Correct answer is option B. In case നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതാണ് കൂടുതൽ preferable ആയിട്ട് പോകുന്നത്, is it Z out or Z in? Elongation ആണോ compression ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ for copper 2 plus it is Z out. Okay, so based on this, you can try and solve the next question. Very easy. The set of ions expected to show John-Teller distortion in their complexes is. So different the metals along with their oxidation states. നിങ്ങൾ അതാത് oxidation stage correspond ചെയ്യുന്ന d electronic configuration വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് tell me which is the correct option of all the metals showing John-Teller distortion.
Yes, which was the correct option? Oxidation states നിങ്ങൾക്ക് കാണാപ്പാടം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ട്ടോ. Titanium +3, scandium titanium is a D1 system. Copper +2 is a D9 system. Fe +3 is a D5 system. പിന്നെ ആരൊക്കെയുള്ള കോപ്പർ 1 തന്നിട്ടുണ്ട്, that is a D10 system. Nickel +2 തന്നിട്ടുണ്ട്, that is a D8 system. Fe3+ high spinum low spinum തന്നിട്ടുണ്ട്. Manganese +2 തന്നിട്ടുണ്ട്, D5 system. Yeah. From this, you tell me which was the correct set. Yes, so the correct option is option C. And copper 2+ D9 system, you can see here that there is a unequal distribution of electrons in EG. Okay, low spin Fe3+. Low spin Fe3+ T2G EG. Low spin എല്ലാം താഴെ തന്നെ പാടപ്പാവും 1, 2, 3, 4, 5. This is low spin. അല്ലേ? This is low spin D5. High spin വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? High spin വെച്ചാൽ 1, 2, 3, 4, 5. അപ്പോ D5 വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പോലും ജോൺറ്റല ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഇവിടെ യു ഹാവ് Mn2+, അപ്പൊ അത് ജോൺറ്റല ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഇവിടെ ഹൈസ്പിൻ Fe3+ ഉണ്ട്. ഹൈസ്പിൻ Fe3+ D5 ആണ്, അവിടെയും ജോൺറ്റല ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെയും Fe+3 ഉണ്ട്, അതും ജോൺറ്റല ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിരിക്കില്ല. What about titanium 3+? Titanium 3+ will also show weak Jahn-Teller distortion കാരണം അതിന്റെ electronic configuration is T2G1. This is T2G5. This is T2G6EG3. Correct option is option C. Okay. Now, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത question extended version ആയിട്ടാണ് ഈ question. This I had already explained, which is the correct statement for CuN bond distances in CuNH3 6 2+. Very easy. So as we already said, copper +2 is a D9 system. D9 systems, what happens when you have a D9 system? Axial bonds are more elongated than the equatorial bonds. So axial bonds are longer than the equatorial bonds, which is the correct option. Copper +2 എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും? Tetragonally distorted ആയിരിക്കും. What type of tetragonal distortion? It's always going to be tetragonal elongation. So the correct option over here is option B. Okay, next question also, you can try it on your own. Instead of giving you the just metals along with the oxidation states, they have given metals with various ligands. I hope you know the charge of each ligand. NH3 is neutral, water is neutral, and cyanide is -1. So you find the oxidation state of all the metals and tell me which is the correct option.
Then yeah. Yes, so again it's very easy. Cobalt 3 plus, cobalt 3 plus in a sukshikana. Opamilla ala, fluorino, water, another very system another. It is going to be showing low spin property. In the configuration is T2G6. D6 ആണ്. Chromium 3 plus when D3 ആണ്, T2G3. Copper 2 plus, now you know it's a well-known system showing John Taylor distortion. This is Fe plus 2 with a strong field ligand. Right? Plus 2 with a strong field ligand anengil, and that's it's D6. Strong field in the parayumbo, it will have strong separation, and hence 1, 2, 3 going into Mughalot 4, 5, 6 will get paired over here itself. T2G6. Correct? So the correct answer to this question is option C. Okay. Next question. The spin-only magnetic moment. As we already learned yesterday, spin-only magnetic moment, Parnell, it is root of n into n plus 2 Bohr magneton for the corresponding complexes. So in one complex, you have fluoride. Find the oxidation states first. So the first one, fluoride is -1. Iron is going to have +3 oxidation state. Iron +3 oxidation state ആണ്. ഒപ്പമുള്ള fluoride is weak. ഒപ്പമുള്ള fluoride weak ആണെങ്കിൽ iron 3 plus fluoride weak ആണ്. Weak ആകുമ്പോൾ it is going to have a weak separation. Iron 3 plus എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അവന്? 5 electrons ആണ് ഉണ്ടാവുക. So it is going to be T2G3Eg2. N in the value 5. So n in the value 5 ആണെങ്കിൽ the value of magnetic moment is nearly going to be 5 in the അടുത്ത് 5 point something. Option A അല്ല 5.92 ആവാം. C അല്ല D ആകാം. Okay. What is the next complex? Cobalt ആണ് 5 എണ്ണം സ്ട്രോങ്ങും ഒരെണ്ണം ന്യൂട്രലും ആണ്. Weak ആണ്. So as a whole, this complex is going to show strong field behavior. Okay. So what is the oxidation state? X minus 5 is equal to -3. X is equal to +2. Cobalt +2 system, strong separation. D7 system, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Like this. So you have just one unpaired electron. One unpaired electron angle, the value lies nearly at 1.7, 1.8. Option D. Clear now? Is it okay? നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലിഗാൻഡിനെ കുറിച്ചോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചോ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. Anyway, you are spending at least 60 to 90 minutes per day, so it should be worth it. കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവണം. Okay. Next question again regarding the spin only magnetic moment. ഏതിലാണ് സെയിം വരുന്നത്? Spin only magnetic moment. You try. Cyanide is a strong field ligand. Fluoride is a weak field ligand. Bipyridine, all nitrogen donators. Bipyridine എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും strong field ligand ആണ്. Okay. Acetyl acetonate is a weak field ligand. Questions practice ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ligands ആയിട്ടൊക്കെ പരിചയം വരുള്ളൂ. So don't worry if you see a new ligand.
Yes, find the oxidation states first. Are the oxidation states done? This is going to be +3, +3. This is +2. Bipyridine is neutral. Acetyl acetonate is a charge of -1. No, this is +3. And I take. Okay, so is it done? If the unpaired electrons, and I'll write it over here. FeCN 6 times 3 minus L. It is a D5 system. D5 system anengil. Cyanide is a strong field ligand. Cyanide strong field anengil. നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ മേലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. So it's going to show T25, T2G5. How many unpaired electrons? 1 unpaired electron. So നേരെ മറിച്ച് F6 3 minus ആണെങ്കിലോ ഇവിടെയും Fe+3 ആണ്, but it is a weak field ligand. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it's going to show T2G3 Eg2. The number of unpaired electrons is equal to 5. Okay. What about the next one? Copper bipyridine twice. 2 plus. So copper 2 plus. Copper 2 plus is going now. Okay, what is bipyridine, by the way? Bipyridine വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. കേട്ടോ? This is bipyridine. So രണ്ട് bipyridine ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണോ copper ഇങ്ങനെ. This is what the structure is. Okay. The connection in there. This is the structure. So you have only 4 number of donor atoms surrounding this copper. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ അല്ല. ശ്രദ്ധിക്കണേ, this one is not octahedral. Octahedral ആവണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് 3 ആയിരുന്നേനെ, but it's not 3, it's 2. So it is literally like a metal connected to 4 ligands. പക്ഷെ D9 സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് താഴെ E, മേലെ T2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You're going to have 1 unpaired electron. Okay, so അവിടെ 1 unpaired electron. And പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? Mn. Mn ACAC is a weak field ligand. Mn+3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's going to be a D4 system. D4 system ആണെങ്കിൽ weak ligand ആണ് വിചാരിക്കും, N is equal to 4. So the correct combination is evening. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? Yeah, option B. ശ്രദ്ധിക്കുക, കോപ്പർ ബൈപെറിഡിൻ ട്വൈസ് കോംപ്ലക്സിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ചെയ്ത് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കൊണ്ടുവിടരുത്. It's not octahedral, it's going to show a tetrahedral geometry. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്തത്. Okay. Next question is easy.
According to the crystal field theory, nickel plus 2 can have 2 unpaired electrons. ഏത് ജോമെട്രിയില് Of course, square planar, as we said yesterday, D8 system nu vechal ellavarum paired aayirikkum. We had drawn it yesterday. There won't be any unpaired electrons, so it's not going to be a square planar geometry at all. പക്ഷേ നിങ്ങൾ octahedral എടുത്തോളൂ, tetrahedral എടുത്തോളൂ. You can try drawing it as well. For example, let's say you have octahedral geometry. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nickel 2 plus is a D8 system. In tetrahedral, this is octahedral. Tetrahedral anengilum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So in the case anengilum, we are going to have 2 unpaired electrons. So both octahedral as well as tetrahedral geometry will show 2 unpaired electrons for nickel plus 2 complex. Okay. Next one is something regarding the acidity. Which of the following order written below is the correct order for acidity? Okay, is the correct order for acidity. So let me first explain what acidity means. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പല മെറ്റൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും വാട്ടർ ആണ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. So basically how it works is you have a metal to which you have a water molecule attached. This is just one ligand that I'm showing. Acidity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Acidity എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ H-ന് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ വിട്ട് H പ്ലസ് ആയിട്ട് പോകണം. എപ്പോഴാണ് അതിന് H പ്ലസ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുക? H പ്ലസ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് ഈ പറയുന്ന H-ന് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം H പ്ലസ് ആയിട്ട് പോവാൻ. ശരിയല്ലേ? Isn't it? So H and H plus ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ it has to deposit its electron over here, which means oxygen കയ്യിൽ already ഒരു lone pair of electrons ഉണ്ട്. ഈ lone pair of electrons നന്നായിട്ട് മെറ്റലിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ okay, ഈ പറയുന്ന ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നന്നായിട്ട് മെറ്റലിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ H-ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് H പ്ലസ് ആയിട്ട് പോവാം. എപ്പോഴാണ് ഈ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ള ലോൺ പെയർ നന്നായിട്ട് മെറ്റലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക? Let's say it has an oxidation state of +1 and let's say it has an oxidation state of +2. ഏത് കേസിലായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക? When the oxidation state is high, right? So among these, what you can first do is you can arrange them in the order of your oxidation state. So there is +3, +2, 2 +2s and just 1 plus. Okay, try. Yes. So of course, ഏറ്റവും കൂടുതൽ acidity കാണിക്കുക where the oxidation state is high. That is for +3. ഇവിടെയും +3 ആണ്, ഇവിടെയും +3 ആണ്. And ഏറ്റവും least കാണിക്കുക when the oxidation state is low. So ഇവിടെ +1 ആണ്, ഇവിടെ +2 ആണ്. Definitely +1 ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ്. So the correct answer is option B. Okay.
So basically acidity in the പറയുമ്പോൾ now let's look at these two things. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. Okay. ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ how can we know which one is the best? അപ്പോ acidityക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് the actual criteria is you have to select the metal with higher oxidation state or you have to select the metal with smaller size. Okay. So among nickel and manganese, which is smaller? Nickel is smaller. For example, size in the കാര്യം അറിയാലോ അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. It goes like this. Scandium, titanium, vanadium ഇവിടെ. This is manganese and this is nickel. Okay. So nickel plus 2 is having the lowest size than manganese. The size of nickel plus 2, this is size. Size of nickel plus 2 is smaller than manganese. Is smaller than manganese. അതുകൊണ്ട് തന്നെ smaller size will have higher acidity. Option B. Clear അല്ലേ? So for acidity, you have to check for species which has higher oxidation state and smaller size. Okay, next question. The correct order of the orbital splitting in the trigonal bipyramidal geometry is. Please learn this. Okay. So, by ഹാർട്ടാക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. 2-3 തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Trigonal bipyramidal geometry, the order is this one. Option D. Highest for dz square, then dx square y square, then dxy, dx y z. Okay, next question, you can do it on your own. You have a low spin octahedral complex single, which will have highest magnetic moment. Low spin consider low spin consider number of unpaired electrons in number of unpaired electrons of course magnetic moment will also. Fe3 plus low spin is T2G5, number of unpaired electrons 1. Cobalt 3 plus low spin is T2G6, number of unpaired electrons is 0. Cobalt 2 plus is D7, low spin T2G6EG1, number of unpaired electrons 1. Chromium 2 plus is D4, low spin T2G4, and number of unpaired electrons is equal to 2. Correct option is option D. Correct? Option D. Okay. Let's go to the next question. Okay. Question number 26. Which of the following complexes has the highest number of unpaired electrons? Yes. Please try.
First of all, find the oxidation states. Again, നിങ്ങൾക്ക് confusion വരാൻ chance ഇവിടെ മാത്രമാണ്. This is +2. This is -2. So here x -4 is equal to -1, x is equal to +3. What is the geometry? 4 ligands ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ tetrahedral geometry ആയിരിക്കും. താഴെ E, മേലെ T2, iron +3 ആണ്. So 1, 2, 3, 4, 5. അല്ലേ? n is equal to 5. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എപ്പോഴും മാക്സിമം നമ്പർ എത്ര ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുക ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്? It's always going to be 5. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരില്ലല്ലോ. So directly തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് option A മാർക്ക് ചെയ്യാം. But let's do the remaining as well. The correct answer is option A. What about the next one? Oxide. Oxygen -2 ആണ്. ഇത് 0 ആണ്. So x -2 is equal to +2. X is equal to +4. അപ്പോ സ്കാൻഡിയം, ടൈറ്റേനിയം, വനേഡിയം. വനേഡിയം +2 ആണെങ്കിൽ D3 ആയിരുന്നു. സോ വനേഡിയം +4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ D1 ആണ്. T2G1 ആയിരിക്കും കോൺഫിഗറേഷൻ. നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് is equal to 1. Okay. So here, this is +2 angle complex is going to be -2. So let's put this as x -4 is equal to +2. X is equal to +6. So cobalt +2 is D7. +6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 കൂടെ പോണം D3. So it's going to be a T2G3 system. Number of unpaired electrons is equal to 3. Last one, try. Cobalt 3+. Always cobalt 3+ is a D6 system. Then I സൂക്ഷിക്കണം because ammonia weak angle, this is going to show exceptional behavior. So 1, 2, 3, it won't go up. So 4, 5, 6. So D2G6. N is equal to 0. Okay. And next list. Okay, this is again from Hughie, 27. So, ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് in solid state, the CuCl5 3- has 2 types of bonds and CO പറഞ്ഞുതരുമോ?
എന്തോ ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? this is x minus 4 is equal to minus 2 ആണ് അല്ലേ? Okay, minus 2. Minus 2. So it is going to be x is equal to plus 2. Okay, so cobalt plus 2 is a D7 system. This is a tetrahedral complex. So tare E, mele T2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it's going to be E4, P2, 3 again. Number of unpaired electrons equal to 3. Sorry. Okay, n is equal to 3. Okay, next question. So in the solid state, the CuCl53 minus ion has two types of bonds, and which is the correct one. So this is actually exception property. That is, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു that the axial bonds are longer. പക്ഷെ when there are 5 Cl, you have equatorial bonds longer than the axial ones. Okay, 3 long and 2 short. Okay, next question is a very good question. Actually, the organometallic കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ, സോറി. Next one. The orders of reactivity. So the orders of reactivity of ligands NMA thrice, PMA thrice, and CO with complexes are. So ഇതിന്റെ basis എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, let's consider this complex NeTiCl3, where titanium is the central metal. Okay, and ഇവിടെ you know that chlorine charge എന്താണ്? This is -1. Methyl is also -1. So what would be the charge of titanium? Titanium is +4. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആള് തന്നിരിക്കുന്ന metal is in a very high oxidation state. അവൻ electron deficient ആണ്. Okay, so if you consider the ligands which are given over here, nitrogen കയ്യിൽ ഒരു lone pair of electrons ഉണ്ട്. PME thrice in the lone pair of electrons in there. And what is the nature of carbonyl? Carbon is a very strong pi accepting ligand. Apo ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന complex with titanium in a very high oxidation state won't form a complex with CO. Why? കാരണം CO എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ മെറ്റലിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവന്റെ അടുത്തോട്ട് പുൾ ചെയ്യും. Correct? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? For example, if you have CO, NO, CN, these are all strong pi acceptors. Very strong pi acceptors. So these pi acceptors will form bond with only those metals that are electron rich. Okay? അപ്പോൾ ഇവിടെ electron deficient ആണ്. Electron deficient ആയതുകൊണ്ട് കാർബണിലായിട്ട് അവൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. So among this set, you will choose the option where carbonyl is the least. Where is this? This one. See?
അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഏത് മാർക്ക് ചെയ്യാം? സി മാർക്ക്. Okay. What about the next one? What is oxidation state? Tetrahydrofuran is neutral. Carbonyl is also neutral. Molybdenum is in zero oxidation state. Molybdenum zero oxidation state lana. So, ഒരു electron പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. So, it is completely okay if this molybdenum forms a bond with carbonyl. കാരണം carbonyl എങ്ങനത്തെ ആളാണ്? Carbonyl electron accepting nature ആണല്ലേ? Molybdenത്തിന് കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം electrons എന്ത് കൊടുക്കാൻ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഒരു കാരണവശാലും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് നേച്ചറുള്ള NMe3യോ PMe3 ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇവരുടെ കയ്യിൽ വീണ്ടും എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആവും. എല്ലാത്തിനും ഒരു ബാലൻസ് വേണം അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് it will form easily bonds with pi accepting ligands like carbonyl. So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ carbonyl ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Yeah. Is it clear or should I repeat it again? Is it fine? Option C എങ്ങനെ വന്നത് clear ആണോ? All right. Next question. Read the question very well. Compounds K2BA CuNO2 6 times, complex A, cesium twice barium CuNO2 6 times, complex B, exhibits elongation and compression. Unpaired electron ഏത് ഓർബിറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ്. Good question. First of all, find the oxidation state in all of these. Potassium എന്ന് വെച്ചാൽ each one is +1, barium is +2. അപ്പൊ ഇവന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ മൊത്തം പുറത്ത് 4+ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവൻ വിൽ ബി -4. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ cesium is going to have each charge +1, barium is +2. പുറത്ത് 4+ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൗണ്ടർ സ്ഫിയറിൽ -4 ആയിരിക്കും. What is the oxidation state of copper in both of these states? Are you getting +2 in both of these cases? Everybody? So അതിൽ പറയുന്നത് ഒരാള് കാണിക്കുന്നത് elongationും മറ്റേ ആള് കാണിക്കുന്നത് compressionുമാണ്. So how is usually octahedron like? Octahedron എന്ന് പറയുന്നത് it is T2G at the bottom and EG over here. This is how any octahedral species is. അപ്പോ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓർബിറ്റൽ? This is DXZ, DYZ, this is DXY, this is DZ square, this is DX square, Y square. So this is a normal octahedron. Let's say it has undergone a compression. അപ്പോ കംപ്രഷനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? When you compress the system or Z in, both are the same. So when Z in vechal, what happens? The ligand along the Z axis comes closer to the metal. So when the ligand along the metal, along the Z axis comes closer, Z components in the energy koodum. കാരണം metal അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. Okay? അവൻ മെറ്റലിന് അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് Z components in energy കൂടും. So when Z in, what happens is ഇവിടെ Z components ആയ DXZ, DYZ ന്റെ എനർജി കൂടും. ഇവിടെ DZ സ്ക്വയറിന്റെ എനർജി കൂടും. Z components ന്റെ എനർജി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ
അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി XY കമ്പോണൻസിന്റെ എനർജി കുറയും. The dx square y square like this. Okay. So this is how Zn looks like. What if it is Z out? Z out എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റലിൽ നിന്ന് ligand along the Z axis വളരെ ദൂരെ പോകും. So the interactions of the Z components along the Z direction decrease. Interaction കുറയാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ എനർജി കുറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? എനർജി കുറയും. ആരുടെ? Z components ഉള്ളവരുടെ എനർജി കുറയും. dz സ്ക്വയറിന്റെ എനർജി കുറയും. ഈ കുറവ് നികത്താനായിട്ട് XY കമ്പോണൻസിന്റെ എനർജി കൂടും. ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ നമ്മുടെ കേസിൽ രണ്ടുപേരും D9 സിസ്റ്റം ആണ്. സോ യു ഹാവ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Z ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം എന്താ? അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് ഓർബിറ്റലിലാണ്? സോ ടെട്രകളിൽ എലോങ്ങേഷൻ കാണിക്കുന്നത് A ആണ്. എലോങ്ങേഷൻ ഇസ് ദിസ് സൈഡ്. അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? dx square y സ്ക്വയറില്. സോ നോട്ട് ഓപ്ഷൻ A, can be B, നോട്ട് ഓപ്ഷൻ C. ആൻഡ് കംപ്രഷനില് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് dz സ്ക്വയറില്. സോ ഇറ്റ്സ് x square y square and dz square, ഓപ്ഷൻ B. Option B. Okay. Okay, Le? Is it fine? Now can you do the next set of questions on your own? ഇതുപോലത്തെ വേറെ ടൈപ്പ് തരാം. Try 31. A question from acidity. Free water has a pKa of 15.7. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവരൊന്ന് ഗുമ്മ് തരാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡേറ്റയാണ്. Water pKa benchmark അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. Arrange the acidity of the bound water molecules. Some complexes are given to you. So you can see that all the complexes has the same number of oxidation state, +2 ആണ്. അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. സോ യു വിൽ ചെക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ. നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഏതാണ്? ഇഫ് നോട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, then what will you check? You will check for size. Acidity കൂടുതൽ ഏത് സിസ്റ്റത്തിനാണ്? You will be checking for system which has smallest size. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. Yeah, so among manganese, copper, calcium, strontium, which is having the biggest size? Of course, strontium. Okay. അപ്പോൾ സ്ട്രോൺഷ്യത്തിന്റെ സൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അസിഡിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരൊറ്റ ഡേറ്റ പോരെ നിങ്ങൾക്ക്? There's only one option like that. Option C. Strontium is having the least acidity. ബാക്കി ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അസിഡിറ്റിയുടെ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ്. This is how acidity is. So this position corresponds to calcium. This is manganese and this is copper. So this is calcium, this is manganese, this is copper, +2.
അപ്പൊ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു സൈസ് ആരുടെയാ? കോപ്പറിന്റെ. അവന്റെ അസിഡിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ, പിന്നെ മാംഗനീസ്, പിന്നെ കാൽഷ്യം. ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The correct statement for MnO bond lengths in MnH2O 6 times 2 plus is. Find the oxidation state of manganese. Water ആണൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത്. So water is neutral. So oxidation state of manganese is +2. Oxidation state +2 ആണെങ്കിൽ along with water, it's going to show a D5 system. D5 system ആവുമ്പോൾ configuration is T2G3 EG2. Equal distribution, no Jahn-Teller distortion. Jahn-Teller distortion ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ bond lengths എങ്ങനെയായിരിക്കും? Which option? Or it will be a regular octahedral. All bond lengths are equal. Option A. Okay. Next question, MCQ alla numerical aanu. I'll just try to do this. You have to find the crystal free stabilization energy of these two complexes. ഒരാള് ലോ സ്പിന്നും ഒരാള് ഹൈ സ്പിന്നും ആണ്. രണ്ടുപേരുടെ CFSE കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് CFSE കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ? So if you have Fe+2 along with water, it's going to show a weak separation, e.g. T2G with 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. അപ്പോ 4 പേര് T2Gയിലുണ്ട് പ്ലസ് 2 പേര് 0.6ലുണ്ട്. Correct? So minus 1.6 minus 0.4 delta O. ഇപ്പുറത്തോ Fe+2 cyanide in the kuda verimbo, it's going to show a very strong interaction. So it's going to be 1, 2, 3, 4. Strong interaction of meleki povilla. 4, 5, 6. Upon R electrons minus 0.4 delta O, you will get minus 2.4 delta O. Difference at 2 delta O. Correct? Pitya, is it fine? All right. Next question, one more, a different type from acidity. 34. Okay, read the question on your own. ഒന്നുമില്ല PK എന്നൊക്കെ അവർ വെറുതെ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. You have to arrange a decreasing value of expected pKa. How is pKa and acidity related? They are inversely proportional. കേട്ടോ, അതത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ.
Which are the complexes given? You have calcium, iron 2 plus, manganese 2 plus, and iron 3 plus. Diagram ariyalo. So you have calcium, which is at the top. Calcium, manganese iron ഇവിടെ, and manganese ഇവിടെ. Correct? So calcium is definitely going to be the biggest. Calcium biggest ആണെങ്കിൽ acidity will be the least. Acidity of calcium will be the least. കാരണം എന്താ? കാരണം size is the highest. Acidity least ആണെങ്കിൽ അതിലെ pK എങ്ങനെയായിരിക്കും? pK will be the highest. So calcium highest വരുന്നത് option A. ശരിയാവുന്നില്ലേ? Ion plus 2 നെക്കാട്ടും size കുറവായിരിക്കും ion plus 3K. As oxidation state increases, the size decreases. സൈസിന്റെ ഓർഡർ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കാൽഷ്യം ആണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. Followed by manganese 2 plus and then iron 2 plus. Iron 2 plus നെക്കാട്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെറുതായിരിക്കും iron 3 plus. എന്താണോ സൈസിന്റെ ഓർഡർ അതേ ഓർഡർ തന്നെയായിരിക്കും pKയുടെ. കാരണം pK and size are directly proportional. Not A. B. നേരത്തെ ആൻസർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? Okay. Question number 35. Identify the spin. Identify the high spin complex among the following choices. Cobalt plus 3 ആണ് ഓപ്ഷൻസിൽ. Always I said cobalt plus 3 രണ്ട് കോംപ്ലക്സസ് ആണ് high spin ഉള്ളൂ. One is over here, ബാക്കി എല്ലാം low spin ആണ്. So it's option C. Okay. One minute. Okay, this can be solved only from the lambda table. Check your lambda table and tell which is the correct option. I shall paste the lambda table if you want. Learn the lambda table. So if you check option B, Zn2 plus along with Fe3 plus, you can see that the value is 0. Upper this is normal. And that's usually A and B if you check Fe2 plus along with chromium 3, avinum 0 so it is normal. If you check manganese plus 2 with manganese 3 plus, that is also 0, normal. The correct option is option 2. Okay. Okay. So this is the first part. Is the first part clear regarding? So we have
done questions from CFSC. അല്ല ഒരു pairing energy question കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. Yeah, try this one also. 37. Try. I had explained this yesterday already. You try this. So cobalt 2 plus NH36 system. This is a weak field again. So you have a D7 system. D7 system. So you have P2GEG weak field ligand. 1, 2, 3. എളുപ്പത്തില് മുകളിലോട്ട് 4, 5, 6, 7 ആയിട്ട് പോകാം. ഇവിടെ ആരും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോലും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല പെയർ അയക്കുന്നത്. It has been following the rules of maximum multiplicity. ആദ്യം എല്ലാം unpaired ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പെയർ അയക്കുന്നത്. So if it has followed that rule, then you need not consider the pairing energy. It's just option C. എങ്ങനെയാ വന്നത്? You have 5 electrons in minus 0.4 delta O, and you have 2 electrons in 0.6 delta O. So minus 2 here, plus 1.2 here. So this is going to be minus 0.8. Okay. Yeah, so that is probably the end of the first part. I hope it is clear. We have done almost 30 questions. Shall we move to the next one? Do you need one more? Take this also. 38, again from your lambda table. Lambda table, very important. So, learn that, please. Which is a normal spinal sodium. So in all the systems, one thing is common. They have taken Fe plus 3. So you check along Fe plus 3. Normal ഉള്ളത് ഒരേ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. Fe plus 3 ക്ക് നേരെ 0 വാല്യൂ വരുന്ന ഒരേ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ when it is with zinc. ബാക്കി ഏതെടുത്താലും it's going to show inverse or mixed. Option B. All right. Okay. So maybe we'll try another type of questions. മെല്ലെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. Same concept തന്നെ കുറച്ച് വേറെ പാരാമീറ്റേഴ്സും കൂടെ വരുന്നു മാത്രം. We'll do 2 questions and then we'll wind up for today. So this question, the value of delta 0 of water. What is delta 0 now? That means that is a crystal field splitting energy. This one. This is delta O. Okay, T2G, EG യുടെ ഇടയിലുള്ള separation ആണ് delta O, splitting energy. Other 8,500 centimeter inverse. And what would be the values of splitting energies if you have water in the stanatha chloride and water in the stanatha NH3? So this is basically a question from spectrochemical series. Spectrochemical series, what is the order of the ligand? ഏറ്റവും weak ആയിട്ട് chloride ആണ്. അതിനുശേഷം you have water and then you have NH3. This is the order of the ligands. So നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാട്ടറിന്റെ വാല്യൂ is 8,500. അപ്പോ 8,500-നെക്കാട്ടും 8,500 വന്നത് എപ്പോഴാ വാട്ടറിനെക്കാട്ടും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിഗാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഇവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഒന്നും കൂടെ കുറയും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി വീക്ക് സെപ്പറേഷൻ.
weak separation ആണെങ്കിൽ what will happen to the value? It will be less than 8500. നേരെ മറിച്ച് വാട്ടറിനെക്കാട്ടും ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ ലിഗാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ങർ സെപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ക്ലോറിൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്മോളർ. ഓക്കെ, ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ക്ലോറിൻ. ആൻഡ് NH3 വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ബിഗർ. So it is going to be more than 8500. So the correct answer is lower and higher. Lower and higher, option B. Option B. Okay. Okay. Next question, question number 31, 40. Which of the following ions show minimum intensity of absorption in UV visible region? Okay. So, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം. First of all, find the T2G, EG diagrams വരച്ച എല്ലാവരുടെയും. എല്ലായിടത്തും water ആണ്. So, it's going to be a weak field ligand. Chromium 2 plus, you have 4 electrons. Vanadium 2 plus, you have 3 electrons. Manganese 2 plus, you have 5. Cobalt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. ഇതിൽ അവർ പറയുന്നത് which of the following complex shows minimum intensity of absorption in the UV visible region? അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ when UV visible light is incident upon these metals, okay, അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ h nu amount of energy വന്ന് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്ന് വീഴുകയാണ്. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എനർജി വന്നിട്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ what will happen? Of course, the system will absorb that energy. ആ എനർജി കിട്ടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് one of the electron will jump to the excited state. തൊട്ട് മുകളിലത്തെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അത് എക്സൈറ്റഡ് ആവും. All right. So here what can happen is this electron from here can jump and can come to this position. Okay. അപ്പൊ ഇവ പോയേക്കുന്ന ഇവിടെ അപ് സ്പിൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് എ സ്പിൻ ഓഫ് പ്ലസ് ഹാഫ്. മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അതിന്റെ സ്പിന്ന് മാറേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ മേലേക്ക് പോകാം. Similarly here also, if there is light incident, ഇവന് മേലേക്ക് പോകാം. So when it goes up, it need not change its spin. അങ്ങനെ തന്നെ പോയിരിക്കാം. But ഈ ഒരു കേസിൽ when it absorbs light, it cannot go up as it is. കാരണം രണ്ടുപേർക്കും parallel spins വരും, which is not allowed according to the Pauli's exclusion principle. So ഇവൻ മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവന്റെ സ്പിന്ന് കൂടെ മാറേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട്. While here മേലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡൗൺവേർഡ് സ്പിന്നിലുള്ള ഒരാള് മേലേക്ക് പോയിട്ട് തലകുത്തി നിന്നാൽ മതി without any change in spin. So the rule is whenever a transition is happening, spin മാറാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് allowed transition. There should be no change in the spin. There should be no change in the spin of the system. Spin of the system മാറുകയാണെങ്കിൽ it is a forbidden transition. So over here, since there is a change in the spin, as you can see over here, കണ്ടില്ലേ തലകുത്തി നിൽക്കുന്നത്? So since there is a change in the spin, this one is forbidden. Forbidden transitions in the intensity സാധാരണ minimum ആയിരിക്കും. Minimum ഏതാന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. So the correct answer is option C. All right. Is it okay? Sure. Thinking maybe we can now wind up with these many questions today. ബാക്കി സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. താങ്ക് യു.